tauya manhero akanaka musi wechitatu ndini wenyu tete Gire vachitsigirwa natete Flo patsika dzeZimbabwe nemagariro edu nemitauro. Tatanga zvedu chirongwa chatoda kuti Aunty Flo vati halo, then tokuudzai kuti totanga zvedu Aunty Gire kutaura, then Aunty Flo zopindira. So Aunty Flo will just say hello and then todzokera zvedu muchirongwa toona kuti tiite nhasi. Salibonani bazalwane, imo Aunty Flo ebuya ukuthi uzoxoxa lani ku-lounge ka-Aunty Gire. Nahle sizabona ukuthi sabe sixoxani, sizabe sikhuluma le ndaba yethu esayitshiyayo, sikhuluma ngabantwana bethu ukuthi sibakhulise njani, siyenze njani izinto lokho okuzokwenzakala ebantwaneni. So sizathi namhla lo Aunty Gire libuye lizoxoxa lathi, libuye lani lizokhuluma. Ama-phone number yethu akhona nxa lifuna ukusithinta ngocingo kumbe nxa lifuna ukubuya lani lizohlala lo Aunty Gire lounge yakhe, libuye lathi lizosijoyina. Okay. Pause. Mazese toda kutaura nechindevere sometimes because major languages andogara ndisaura kuti toda kuti tivepo pamwe chete tiri muri imwe chete. Maproblems atinosangana nawo kumusha kwedu ndeedu tese. Tisataendera mberi ndechekuti inini naTete Flo ndoda kugara nditaura svondo nesvondo kuti we are just facilitators. We are not experts in the field that we are talking about, but we also want to learn and give out from our own experiences. Zvatakasanganawo nazvo nezvakaitinetsawo nemasolviro atikazoitawo tichirarama sepatiri. We are different age groups and tese tasangana nezvinhu mukati mokurarama. So kana tiri pana hatisi kuzviti tiri shata, aiwa takazvita naTete because that's a sort of like a position yekumusha yekuti tina naTete mumusha. Even tina naTete vati ndakutaura chinhu wati vana tete vanga vasingazive zvose. Waiti waenda kwaTete neproblem unosvika wozwa aiwa ndazvinzwa mwana wanzati yangu. Asika inini pano inyani kwanise kukuti ndikanditange ndambonoti wozodzoka mukakati vanenge vachida kuendawo kunobvunza vanhu. Ndo zvatiri kutaura panapa. Isusu tinotaura pana kuti ndo maproblems ari kuitika ende toita sei semhuri sana mai ende sana vana tete vana mbuya mukati memusha yedu ndo zviri kuitika muvana. Isusu tikasasumudza musoro sana amai ndisu tinovaka misha uyezve ndisu tiri kudzidzira misha iyi. Saka ndiri kuti vana amai huyai pano titaure. Tinotaura tese takabatana sevanhu vamwe chete vana amai vemisha tichikurukura zviri kutinetsa mumusha umu kuti titsvage solution. Handizive kuti zvinenge chinzwika here panze apo nokuti ukaenda kuground kunowacha bhora, taenda kunoona isusu hanzvadzi yangu yaitamba bhora, taenda kubhora straight. Saka tainge tirimo kana uri involved so much mubhora iroro vanhu vanosupporta mateams zvimwe vanozviziva, they become emotional. Vanhu vainobva vati hasi kugona kutamba bhora uku nhasi ari kuita seko, vamwe vanotokika vanhu nokuti vari kutochevedzera vatoitawo bhora vari mustadium otosamonzi vakatarisa anoona uyu munhu arova bhora akatarisa kuti mwoyo wako ugorwadza seda akadarova sezvandaita zvinaipinda mugedhi. Iwewe uri kunze uri kuekta uri pa hausi mudariro. Saka it's easier to oppose and to say anything against and to put down the person who is playing in the field. Nokuti uri spectator. Ndosati kunzi uyai mugare pacouch apa tizotaura, kwete ungotaura muri mumabhenji aiwa uya titaure tiri pano tichibvunzana vanhu vakapisa mubvunzo kuti tiri kubvunza nhingi weari apo ati zvakati uyai titaure. Then that way you can also impart your knowledge, you can impart your wisdom dzamukagara nadzo. So kutamba bhora roda urimo muground. Rekuti rokuona uri kunze mostly unenge uchingosvora kuti refri atadza kuti uchatamba bhora kuwatamba seiko nhai bhenjani uri kutamba seiko nhasi. Zviri easier to criticize. Asi criticism haina kuipa. Constructive criticism ndo yatiri kutsvaga pano kuti inini zvamuri kutaura inini handibvumirani nazvo Tete Gire nokuti inini ndoziva pakati pakati. Inokuziva kuti ndiri kutaura zvakadai nokutaura from experience. That's conversation yekuona kuti okay, saka what is the best thing? Saka mazvinzwisana amai kunzo. Uyai nemuzoita feedback renyu pano tichirairana tichikura tese tichidzora nyika yedu kuvana kwavaendawo kuti tivabvisa pano. Saka ndapedza zvangu kudaro ndati ndingopa dhati nokuti kuwacha bhora uri mumaterasi kwakasiyana nokutamba mudariro.
ndogara ndakakuinvite kuti matetegire mune room of 8 yezvino ndakainlaja lounge yangu but anticipating kuti muchauya kuzomugara chete. Ndakubvumirwa vanhu over 10 kuti tiuye apa tizotaura. Ndinonamata nokukumbira tenzi kuti rimwe zuva zvichasvika ipapo kuti mukwanise kuwana mukana wokuuya pano tizotaura, tichironga, tichidzidzisana, tichiita seini naTete Flo we are facilitators. We are here. Tinofanira kuti vanhu vachienda kunoita protest mese munoenda wow but vanofanira kuuya nemunhu one achataura mavoices ari kuprotestwa nevanhu. Hazvirevo kuti zvaaenda pamberi apa ndiye haa-expert neleader, no. Panofanira kubuda munhu one kuti vamuri kuprotesta vanzoti what is it that we are saying. Isusu tima-facilitators, uyai nenyaya dzacho pano. Saka tiri kuti nhasi tautaura naamai, ndakakumbira uko ndikati vanamai vese vane vana vakomana, uyai tinzwe kuti tiri kuita kuti vana vedu vakomana vazonzive zvinhu havasisina kana nehunhu, vakwasha vacho mazuva ano unototarisa kairi kuti mwana wangu andiwira nezvakadai chokwadi. Mukwasha here inotonongedzeka nemunhu. Tiiti kuita kuti vana vedu vakomana vashaye hunhu. Ndakupai Tete Flo vasimudzire nyaya iyoyo kubva ipapa. Ndotaka nokuti halo kuna anti mucha vasenda message kuti halo kuita kungatisi kuona kuti ma-messages anti pane yedu screen. So anti mucha vati hello anti mucha, welcome. I think last time takambotaura kuti ndananzwa story kune hazanzi yangu vachiti pane vana kuZimbabwe vasikana vanga vaita nhumbu. Saka takazoiwana article yacho tina anti-Grey. Yanga ichitowa even more yatatati 4,500 but it's actually it was 5,000 auntie. It was more than 5,000. 4,500 girls were pregnant within a short time. I think it was between November or December last year. Auntie, naiko zvinokudzokera kuchikoro. Saka hanzi vana vasikana vacho vakawanda havana kudzokera kuchikoro, and they think my numbers are even more than that because pane vamwe vasatombouya because vamwe vachizoita they were embarrassed kuenda vaane nhumbu. But tinofunga kuti vasikana vese ivavawo havachaendi kuchikoro. And vanga vari vana kuma-O levels, anti vanga vari vana kuma-O levels vokuti mwana wacho hachapedzi O level, hachaendi ku-A level. Vakatotizira vakanoroorwa. Saka vakomana vacho hatizi kuti vakavamitisa vakomana kana kuti varume, but mwana musikana yaye already her life has been changed, has been altered very badly. But achiwana mabasa akaita sei later if it decides kuti akusenza. Vakomana unoramba vachingoenderera ivo needucation. Let's say vana vakomana vanga vane zera ravo, they continue needucation yavo, but vasikana yamira education. Saka tinozviita sei kuti why is it so much that even my parents vanonga vane vana vakomana hamutori responsibility yokuti mwana wedu amitsisa. Saka it's not just headache yemaparents emwana musikana uya. We should also take on part of the responsibility. Why is it that does not happen more? Yeah. Iyo kai muri kuinzwa, techida kunzwawo from viewers kuti munofungei nazvo. Wose muchiita muchifunga nezvekuita zvataura naTete, ndichaenda panyaya yavataura kuti vana vekuZimbabwe, what caused that and what made it vana ava kuti vaitwe nhumbu. Hanzi 5,000 school girls impregnated. Asi nokuvharwa kwechikoro nema-lockdown kwakacreata a fertile conditions for teen pregnancies and early marriages. And 4,959 teenagers were impregnated in January and February this year. This is really, I think it's worrisome. Chokwadi is very worrisome. 4,959 teenagers. And these teenagers are going to be mothers when they are not, they are also still very much children. And then while an additional 1,007, this on top of the 4,900. So you're talking of almost 7,000 kids. 1,774 got into early marriage. And this report is indicating that my figures may be even higher.
because my cases went unreported. And during lockdown, learners spent more time at home, which left most men converting the community to a hunt. Tadzokera futi kuna varume. And kana vari varume vakuru, it means even the boys are seeing what these men are doing and they condone it. Vanoona kunge zviri right nokuti vana baba ava vechikuru they are doing that. Vamwe zhinji they were using money to entice. Handiti vasikana ava kuti vaende ikoko. Saka tizive kuti mwanasikana vedu vacho, how do we let them stop this trend? Since isusu vana mai vakomana, it's difficult to titaure kuti vakomana ngavarayirwe this way, because sometimes there's no one to talk to them, but they just watch what is happening around them, Nana Baba, Nana my older brothers, and they think they also want to do the same because they think it's the norm. How do you change the norm? Because zvechokwadi kuti mungati vana 7,000 girls vasikana vatotadza kuendera mberi nechikora zvarewa nahandislo. Vasikana vatotadza January na February. Yeah. It's even worse than I think it was from November until March. It's even worse, 2 months but wow. 7,000. 7,000 girls who, more than 7,000 plus minus, who were failed to proceed with their or with their education due to men, boys, whoever coming across. But Vakomana, they are still going to continue with their life. They will still graduate, they will still find work, they will still do. You can see what's not for now, instead of feeding one, mark feed that. Do you think it will like this? Not only lockdown. Do you think no matter what is happening, or to occupy our girls so much, or did we not? I think even sometimes I think no matter what kids gonna quit even still because sometimes peer pressure. Peer pressure maybe I know in independent Ziza. I could treat her as if there's something wrong with you. If unfortunately they were Komana and all that, which personally I chose not to because I thought at my age I should not be getting involved with things like that. I need to concentrate on my schooling, and when I've reached the point you're putting and I secure in my life, then maybe I can start looking at that. So, but I'm unusual because now I only started dating when I was 26. So that's different. You are different kettle of fish. Yeah, a different kettle of fish. But, you are. But sometimes I think peer pressure. So maybe we should. I don't know how to get us to an hour. Was you could choose our friends maybe. Could you ever choose them as friends? Maybe Anungari okay, but I know we can't watch our kids all the time. And the truth is, no matter how you try, sometimes one gonna end up down the wrong road. Because not because Anna has the actually right, but because at that point in time, arikurizina nepfungwa yomwana mudiki asi kutarisa consequences of things later. Yeah, because like but it won't get anything if I do this. And also sometimes I think pressure komana as well. I think because I remember the BBC program from years ago when they looked at why is Tsika all this. The kids thing was but like you are made to feel it means you don't love him. These were 12-year-old children, no, white children, not black. We're looking at like from a country estate and all that, where they were dropping out of school, pregnancies, alcoholism, smoking, TT. So those girls said, no, we feel like we are being pressured into it because like you don't like me if you don't do that. Or you're made to feel like there's something wrong with you if you never sleep with a guy. So they end up doing it so that they are not laughed at or made fun of. So I think maybe that thing that we go back to is what we say why we are doing this. Give a child a sense of identity.
Give a child a foundation. Give a child a knowledge of themselves, who they are, where they are going. That I think is the best that you can do for mwana wako, because kanari munhu ane identity haasi munhu anongowira zvinhu zvese zvese. Inini my friend tried to lead me astray and all that, but I didn't have time for it because I knew who I was. I knew what I was planning for my life. You wanted, yeah. I didn't have time. And vamwe vakatobatwa shoplifting because they were going on Friday instead of going home Friday, going to town. Into town, yeah. Then they'll be giving each other malokuzem to it, Torah chakati uone, can you get away with it? And they were caught shoplifting. But because vana vanga vari first class, vanga vachinzi vanogona, they hid the story, vakaitika nyaya yacho. But they actually used to like tease me with you and no boa, why aren't you coming with us? Why aren't you doing? And I was like, I don't have time for that. Come what for? Going home. I've got work to do. So that also, if you give your child foundation, I think Foundation, yeah. ngabatsira. Yeah. Tichiverenga iyoyo vana ivava, this is mostly kumusha. We are saying these things like kumusha kwedu maybe might have reasons, but avunzana mai vari munhu, are you going through the same kuti vana, you know, during the lockdowns, vana, they do a lot of time in your hands. How did you occupy your children? How did you give them something to do so that they, you know what they say about the devil's mind, you know, when you're idle, you are a devil's playground. So Fanaban's reasons for dropping out of school kumusha is included in poverty, low self-esteem. Low self-esteem can work even pregnant, being chased away from school. How do you put that confidence to feel like a lesser being among others? Yeah. Those I think what is it that you can use to sense of identity and akaziva who they are. It's easier for them to say, I know who I am. And it's that, you know, uplift in those who I am and enough, you know, these things cannot play me because I'm not doing this. But the honest is what their goals in life and everything. And it's helped by you, Mama. Mama, you help along Manoko. Try to ask them their goals, their aspirations, and everything. Show interest in your child, in your children. Show interest, be girl or boy. Show interest in your child, in everything. That way, it gives them a bit of grounding. And then also, you have my back. Akwati mwana wako afunga kuti hamuna nguva yekuti mumbotarisa nezvemwana wako ya busy nezveshift ataitaura nemafoni. Find time yekuti mwana wako can stand up with that confidence. Yes, maybe they might not have a lot of drop out like they did, but a lot happened during lockdown and zvaitika mudzimba dzenyu zvakawanda. And it takes a lot of maturity for one to be able to attend classes while pregnant. Vakamba varegedza kuenda kuchikoro, mumwe anongoenda kuti ndotoenda nenhumbu yacho. Age is involved in that between 12 years and 18. Now it brings us back to the mwana musikana, even mukomana wacho anofana kuudzwa ma-consequences of the feelings anenge akunzwa nepuberty. But who is going to tell that child? But it's not only girls. Just remember, when you start developing, there are also the feelings that come. You can't control them. They come with growing up. And they come also from mukomana. You see, he starts having my wet dreams and some of saying is rising and so forth. He needs to understand the consequences and the repercussions of abusing that. Same one I'm command. Because I'm gonna move what this can happen. You want to be a dad at 12, you want to be a dad at 14. They need to understand what the repercussions are. The boys being also no, it's not me only, and one number they look to ways to justify this pregnancy is not there. It means that it's going to you know, you tell them the consequences. I'm telling you from my side of the story. Not as men, because I don't know how men would behave, but for me, I want you to tell you this is what happens to you. I know it also happens to the girl, but this is true, but things are changing, you know. But and what age do you start speaking to them? Because very ranging between 12 years, 18, and 12 years. I mean, I think I talk with a meeting where
For me, I don't think it's working. Ndaikwira miti ene ndaigara ndichida kutamba zvanapada ine hembe dzimaketa achikwinyirwa bhurukwa. I didn't even think I was mature enough to think ndinotofunga kuti mukomana ndikumuona semurume. I didn't know that at 12. Tanga takachingoti uchiri mwana. Saka you find that you didn't look into things zokufunga kuti wakura. So 12. Counseling starts from home. Mwana akati anonoka kubva kwaenda mukamuchidzokera kwaabva. It depends kuti kwamuchidzokera kwaabva kwakaita sei. Think twice before you chase your child away. Varipo vamwe vakadaro mwana akatora juice akadzokera. Munomudzokera kupi? Where are you saying this child should go back? Auntie, before you go on, hanzina auntie mucha ko vanhu vaisanganepi mu-lockdown? Ndozvatinoda kunzwa kune vakasangana vacho vaisanganepi mu-lockdown. Vaisangana handiti kunonzi munogara muri two. Nobody, and not everyone was observing lockdown. Something was happening somewhere. And it's a good question. You know, I would have to ask you, if there was a meeting, where did you meet with the guy? Because mine is Garai Muzimba. She also has another, and she says parents are supposed to teach, instruct children about life decisions and consequences. Yes, very true. Because I think maybe my parents ever komana wakavaudza kuti iwe ukamitisa mwana musikana usafunga kuti chii, it's the girl's responsibility chete, kana newe shamwari you'll have to step up and do your part. Do you think kuti zinga reduce here ma consequences akadaro? Because in what I've seen a lot of times sometimes is that mwana mukomana kana mitisa family yake, they are not that into stepping up and doing anything because it doesn't really affect mwana. He can continue with his education, he can do whatever. Saka, do you think zvingabatsira here if my parents vemukomana navachivakudza kuti sha, this is the changes in your body, this is what happens. If it happens kuti ukamitisa musikana shamwari, you'll have to step up. Zvingabatsira here. Yeah, I think matora exactly pfungwa inanda kutotaura kuti I think mwana mukomana akaudzwa kunzi waitisa izvi, hanzi vanoti chii tume kumusha yekunzi aita yake ndihomba rumbe, inonzi chii tume iyoyo. Aita yake ihomba rumbe. Kana watoenda mitisa zvikwana na tete flow, I think it might help a lot kuvakomana kuti vazive kuti the consequences, ndozvandataura nezve consequences. Are we telling vana vedu vakomana kuti ukadai, this is what you bear, the cross you carry. Azive kuti nyangwe aitisa musikana nhumba atoo baba, he has to step up. I agree with you. Inini I would to say that to my boys, because kana uchienda kunoita mimba uchisa musikana nhumbu wobva. She was impregnated by a cattle header who is 13 years older than her. Vakomana vakuru uyu mwana mudiki akaitwa nhumbu. Anenge akaiswa nhumbu nemunhu ane 13 years older, ari kuziva what he's doing. Unofanira kuziva kana maconsequences kuti uyu mwana ari below 15, 16. Statutory rape. They need to know the consequences. And kana vatovese vana vakaiswa nhumbu avo vari below 16, vasiri 18, handisi kusha kuti 18, vari below vachiva varume vakaita zvese should be taken into umo kuti vaite face a crime. So what is happening to them? Nyangu varume vacho vakaitisa ivava, mumwe anenge achitori ne3. Yeah. So vasikadzi vakaitwa nhumbu. And he's getting away with it. Vane va3 pavanhu vari below 15. Statutory rape, munhu get away with it. Because society it favors varume more than it favors vakadzi. So patriarchal or whatever, patriarchal. What is it? Patriarchal? Patriarchal. I don't know. You know to the word that you know in a room making room, and they make sure that they are favorable to them. So when it suits them, it works for them. When it doesn't suit them, it doesn't work for them. So you find that
kana munhu mwana wako mukomana akati akauya musikana namai vake vachiuya pamba naatete or something kumushamedzanira naatete or namai vake vanenge vakambodhonza mwana wavo musikana kuzomusiya pamba pako, what is your reaction as a mother of boys? Mukomana mai vauya vemusikana, ndoda kunatsonzwa kuti reaction yenyu mai munhu auya nemwana wakati nhumbu ndeye mwana wenyu mukomana, munobhehava sei? What is your reaction? I'm trying to see if I can read Auntie Muta's next, but I'm failing to kwenda pa. Let me try and go on to see her. To receive my comments again. Yeah. Worrisome. Since we upgraded, it looks like it's and it's very wide. It's my message. This is messages. Since upgrade guys, atichaoni my message. Ini ndakwanisa kutypa, but andichakwanisi ndakwanisa kutypa kudhara I couldn't even type, but my messages were coming in. Ndichatry kumbotaura navo nezvokuona kuti why asiri kuuya. Because iri kunitaura pana Facebook group. Supported platform. There is also an issue about people whose parents who were not parented well. So sometimes they repeat the same pattern. Yeah. So could sometimes parenting. My parents even now, like someone who got not a good parenting. So can I could now one got an example to use. So now one got to repeat my mistakes when they were brought up. Ndo tabzosa futi kuna na mama mainzwa comment imosvai kuti whether tosaka kana ndakakura mumba musina that grounding, maona kuti to repeat itself throughout the generations to come. Is there a way of stopping that, like breaking that case yekuti no matter you wakura mumba I remember mwana aive namai ake vaenda kubva kana mushandira pamwe ivo vaenda kwamushandira pamwe, but the day mwana wavo paakada kuenda, she was about 15 and a half, almost 16. She discovered kuti akanga achienda whether akanga atove active sexually, I don't know. Akarohwa vakamai ake vakaita rita retu kuti ndiri kuendesa kuchikoro so that you are a better me. Upenyu hwandiri kuita uhu haunhu want them repeated in your life. Ndoda kuti uende kuchikoro, ndoda kuti upase, ndoda kuite career, ndoda kuti uroorwe. Not kuti ufunge kuti life iyi yandiri kuita, I'm doing this to sustain kuti ndikupe a living. I'm doing this so that you can go to school because I was never given the opportunity. Ndimai amaitaurira mwana wavo. So the fact zvokuti inini maona kuti mukudziro wamukaita hauna ngochikufadzaiwo. It's up to you as an individual kuchinja. I wouldn't want to go through this. If I ever have children, I don't want them to go through what I went through. Because ukasadaro, you are creating domino effect. Isina no stopper if you don't stop it. Colonization, even colonization yakamira vakamisa vatu havana kuda kudzosa tsika dzedu nehunhu at that time. To get back to our cultures, they let it slide. I don't know whether they thought it was important or they thought it was there. But look at us today in the 21st century. We are going back. We are lost because the domino effect kept on rumbling out. Now even in Zimbabwe itself, mukati menyika yedu Zimbabwe, tsika dzacho nehunhu hamusisi. Nokuti pavakatora kuti tatita independent vangade vakadzokera back kunatoti takudai tichidai, but takacontinue nezi status quo, which is why today 21st century takuona kuti it's wrong. And I'm glad for the young generation vari kuzviona and picking up the baton to run a different race. Yes, it will take time to change for us to be back to understand. Pana tumira comment.
Okay, aiwa comment. Notowo message ndafunga kuti comment yaunzwa pani. So you find kuti ndo zvatoda kutaura nezvazvo kuti anyora kuti mucha. Yeah, okay. Saka kana musina kuitwa parent well, for those who feel kuti handina kukura mumba mune that, how do you think it's affecting your children today if you are someone with children? Kana wane vazukuru, is it, when you look at it, is it history repeating itself? Are you able to stop it? Are you able to change the status quo? Because mostly it's about wanting to change. It's a personal thing. You need to want to change if you thought your situation is not good. It doesn't take another person to change it. Ndokanchiudza vanhu izvozvo. Ndokanchiudza even wanangu kuti iwewe kana watoda kuchinja ndiwe unofanira kubata button and run the race. You don't want to join the race, I will not run it for you. But this is the fact. So kana wakakura iwewe uchizoona kuti the way I was raised, mumusha medu isusu wazokura wakutarisa vamwe. These days vakuru vakati kugara nhaka woona dzevamwe. Iwe wabuda mumusha menyu waona kuti ndo mukuru wandikatoita yusu zvakasiyana. When you mix with other people, be it at uni, be it at college, wakukura, you can see different people who came from different household backgrounds. That's true, yeah. You compare, it's a kind of body. We should see. Why not toona kuti uya nditombokwanisa kuti nditi join naye nokuti toona takine background dzakasiyana. I don't know how we used to do that, because we used to see maitiro ake here neunhu hwemunhu kutiona kuti apa nini handingapindirana zvokuti inini mukudziro wandikaitwa kweda hatidaro. Saka iwo kana kuziva kuti kwako wakakura sei and hakuna kuchikufadza kuti atozviona. You can see vanhu vada kuita blinded in any relationship. You can see whether the way you are growing up is not a good way. So it's up to you to make that decision. I know my parents or I know ndimai vangu kana isingle household. Asi zvavanoita I don't think I will do that. I want to change my life. I want to do my own thing, and it should be structured in a different way. You can structure your life to be meaningful enough that when you pass it on down, it carries weight and value. That's what I want. I mean, the way she was brought up was different. So she made sure her kids did things differently. It's like I was book on parenting and try and change relationship. So she said she wanted everything to be different. Before she even had boyfriend, and she wasn't doing anything at all. Aiwana mai vake nababa vake. And I rowa even now she's got whip marks on her body. Akarowa kuti munoziva kuti akasungirirwa maoko kumusoro, mukusungira makumbo, and she was naked. Wow. So she said, I didn't want, and akatokuwara ruoko akati, but they didn't want to take me to hospital because even up to now she's an adult, she's got whip marks. So she said, no, I decided ini mwana wangu inini achakura a different experience ine yandakaita inini. Achiti because inini ndakamudzidzisa kuti grocery inoitwa sei, imba unoita budgeting sei, imba unoita sei. She didn't know all that because vaingorova asi pasina kurayira chaiko kuti family, but there was no papasina pokurayirwa kuti unoita sei. Handitaitangobvisa nhumbi dzedu ongosiya dziri pasi pahousegirl and even my panties hausgiraiwati. And ndikati no, you don't do that. Aita zvezvo kuti anotora underwear yake achiisa muwashing basket. Ngati aiwa musikana adaro unoti uchigeza ipapo wapedza kugeza wawachana neunderwear yako hauisiiba. So she started doing that. So akati no, and then she got pregnant. So akati no, inina flow, I wanted a different experience for my child. So akatenga my books on parenting, how to parent, everything from when she was pregnant, a book on my different stages of pregnancy, what to do, what to buy, everything, because she was on her own. So even mwana wake akamake sure she's got a relationship yayo kuti
aka-agree nomwana wake kuti when you are older, let's say wangokanganisawo ukaita something with other kids, you get carried away, you go somewhere and then you get stranded. Tine relationship yekuti you phone me, I come and pick you up, we deal with the issue later yokuti wakaita zvangosvika kuita todila nazvo later, but first let's get you safe. Saka she herself, she made a conscious effort yokuti I want a different experience. So the mom taura this lady akati no, inini what I'm doing is not out of choice, but ndinakuwa mukana wokuti but I wouldn't want my child with arteries. And then sometimes I think as children we can be a bit ungrateful and a bit lacking in understanding on our parents. Some of their behavior. Sometimes we forget parents are human. They are not going to get it right all the time. So sometimes the kids were a bit harsh, maybe the way we look at our parents. But we have to remember parents are human. When you have a child, there is no manual name and out there. I know it like it comes with a device. It's okay, this device is this happens, this happens. There's nothing like that. You learn on the job. So we have to also look back and be kind to your parents. If they didn't do things quite the right way, you turn and change and do things different. But still honor your parents, whatever they did, or mistakes or whatever. Still just honor them because maybe as she said, awanakuwa na hiyo that shaping honor the right example, it was saying, and they didn't have it in themselves to be able to change the situation, and they continued never apart. You break it, change up, but don't be too harsh on my parents is what I think. I'd say that is a child. Sometimes parents are human. Remember that. Yeah. And also, you can change the narration of your story. It's not written in stone. So that if they did something wrong, even though you don't have to continue it, change it, make it different for the next generation. Which one a good example so that they can then carry it forward to the young. Yeah. I agree. I go back to my book, Yearning to Excel, A Single Mother's Journey. Ndinotaura nezvekuita mwana usina mai pane vavo vasina mabereki. When I had my first one, he was my prototype, like any product kundokuineswa necompany. Prototype yako, so you learn from on the job. Those are better parenting. Parenting is learning on the job. Sometimes, yes, you get ideas from watching other parents, how they are raising their children, for you to come up with your own manual for your child. Yes, in Indaga, I agree. I support. I think I would say yeah for someone who will go through other people's books. But in Indaga funga uti munakanyora book and akanyora based on how she looked at your own product. Saka zvaita pamwana wake might not work with me. So for me, andinambobvira ndaenda kubhuku, ndakangota instinct plus working on the job. Mwana uya taitawo trial and error, and nokuti some of the things I was taking from my own growing up and being raised by my parents, ndakashandisa the road discipline mwana. But in the end ndakazoona kuti no, ndosaka maybe for us during that time it was the norm kuti unotorohwa kana wakanganisa, but now times are changing. Vana vazhinji havachasumudzirwa kurohwa kana kuti say mwana you talk. But for me it was too late. It was my prototype. I thought every now and then they did something inotora bandi. Aitoziva kunotora bandi rake zvakarewa handisino kuti ndaiziva muti wangu wandinorohwa nawo, ndaisanomira ipapo kuti mama wasaneseke. Saka waitiziva kuti tora bandi, aitora bandi rake handisi kuriona. So ndopanoona kuti mwana atojaira kurohwa, saka kwayangu kuti ndakungorohwa zvipere, but it doesn't change unhu hwake. But sometimes they say my words they are worthy more than kurohwa, because munhu anorohwa achinge anoti vakandirova zvinza forest, but ukaudza munhu mashoko ekuti pakadai zvakadai, people stay with those words for years and they will remember and go back to them. So there's nothing worse than disappointment from your parents. It's the way
thing. It's the worst thing. So kurova, it was also the way and cheaters unotasa the way your upbringing. But this time was kurova is ndokuraira. And we used also the role prototype. Your child, your first child is your prototype. You learn from that child. You find as you get to the second child, the third child, your parenting tactics, they change. Automatically they change. Something triggers in your head to say, I think it didn't work with the teacher. Let me try and do something different. But tichidzokera panana mai nevana iva vanakomana ndo yanga iri topic yanhasi kuti vana mai and comment. For me, I don't think it's a case of necessarily going back or looking back to what used to be generations back, because things have changed. But really understanding the role of fathers and mothers and children in the family. That's Auntie Mucha. Okay. Ndo chatiri kubvunza Antimucha kuti role yana mai mumba nana baba yakamira sei, for us to understand that hunge vana mai vacho nana baba vachiuya pano, because isusu kana tichitaura we only talk about the two of us and from the experiences that we have and an old one in the there. But for us to have a varied or even a varied and wider scope on this issue, we need more participation and more feedback from parents out there. How is it working with you? Your feedback here, parents out there, it will help another parent who is going through that. In indicator experience, maybe only one or two went through that and they will sort of like reiterate and understand me more. But maybe some will just say, we want to hear with the Imini how did it work with you? How did it work with you? And vana mai mudzimba umu kana mwana ndabvunza mubvunzo wekuti kana mwana akauya akati mafaka yamusikana achiti mwana wenyu akanditsa, what is your reaction? Muri vana mai vanoti here not wangu, ende vomubvunza inhumbu yako here mwana wenyu anoramba kufosa itoka mukomana anoti haisi yangu, mamunzwaka mazvinzwira mega, haisi yake nhumbu, mwana wenyu ngaaende kumukomana akamuitsa nhumbu. Ndina mai muri kudaro. Mwana wenyu was even told nezveningirikidzo zvokuti maconsequences ekubata musikana, kurara nemusikana, kune maconsequences ekuti wakura, yes, but pane maconsequences. Ari kuzviziva here mwana mukomana uyu kuti pane maconsequences ekuitisa musikana nhumbu? Mazviona kuti kumusha between lockdown hatizive mastatistics emuno, but kumusha kwedu 4,500 girls vakaita nhumbu ende vari age between 12 to 18. Vese vana vanyangwe 18-year-old is still a child. Yeah. Saka vana vakaita vana mai tiripi nana baba, ina nchada tingoti vana mai because ndo zvinongotaura kuti paita nhumbu dani mai vacho. Mai vacho havana mbomuraira mwana wedu. Mai vacho, mai is a part of a parent, it's half of a parent. Kuti vaite complete parent pana baba varipo. So vana mai nana baba mudzimba, wonyi mwana uyo hoyo aisa mwana nhumbu ane 12 years. Let's say iye ari 17. Iye achadzokera kuchikoro, 12-year-old yakutoregera kuenda kuchikoro zvachose. 12 akomana. 12. Naye ene akaita nhumbu 18. Saka tinodzokera question yedu yokuti saka tipe here vana macontraceptives. Exactly. Vana vopuwa macontraceptives here vari vadiki, or is the lesson in sex more important than kupa macontraceptives so that they know? But even there will be others vachaita anyway. So even if we have the lessons on abortion, we still didn't stop girls from sleeping with people. And it's also our school was quite bad, because my brother was saying kuti vanhu vaitora ropa, vaita mamobile units okutora ropa vachiuya like kumaschool. Vasingauyi girls schools because most of them vana vanonga vane HIV already. Noti vairara older men. Vachipuwa mari yekuti vadye boarding school. This stems out to poverty again. So they used to go to boys' schools more because the boys' blood they were actually clear. Unlike
the girls at the same ages. Saka muri kuona kana mai kunzoko zvinhu zvototonetsawo isusu nyangwe nanatete gire nanatete flow because ukatariswa kuti vana vedu vasikana, this is in general, kuti vana vedu vasikana, how do we groom them to be proud of who they are instead of thinking they are a lesser class in this society, and they can be used anyhow. Handizive kuti vana mai tiri ku ndisina tagara nemwana musikana obvious baba hambonyanyotaura pamwe nemwana musikana, we try to put that button yevakomana kuvakomana kuti vataura nono baba, but still mai basa rako, because there are so many single households kunzoko where you are playing both roles of father and mother. So kana une vana vakomana mumba vasvika puberty yakungova pese pese, how do you tell them the consequences of this, and also how these things map up according to the little that you know? Kana pasina a male figure trusted enough. Somebody last week in the session that you can use a pastor in the church, but what is happening these days is vashoma vana vedu vakuenda kuchurch nesu takakura tiri Sunday school squad. It was a given kuti totongomuka, but isu chaitifadza kuenda Sunday school. I don't think even kuenda kuchurch is per se tiri vadiki kuda nokuti taipiwa yainzi tiki nguva iyoyo, yataipiwa kuti titenge sherbet neimwe sweet yainzi killer nezadza dama zvaikwana pa2.5 iyoyo penny, which was a tiki. Saka taenda kuchurch taipiwa matiki edu, takungobuda tete mumota yababa edu yave George, mataipinda tiri I don't know kwana kumashure kwegeorge toenda kuchurch taipiwa yainzi tiki, and tiki yaitenga sherbet, wotenga kila iyoyoyo kila sweet yanga ichiri sugar chakadai uchitanga, then wototenga zadza dama rako izvo zvamunoti zvimaegg yellow zviya, ndakadama taitenga 1 achiwayona 1 nesendakuru zvese zvaitengwa half penny nesendakuru saiwaimboza kuti ndatowana snack dzangu 4, saka taitoenda kuchurch because taenda for that, but every household yaenda kuchurch. Whether kuenda kuchurch kwakati grounda as such here kukura tiri that background, but hazvaitatsa kuti anhu kana anenge achiita nhumba handireve kuti kuenda kuti ndofunga mubvunzo ungatoya tonzi hazvireve kuti mwana achienda kuchechi nakwakura nebackground anotadza kuitwa nhumbu. Yes, nhumbu inoitwa, but kuchechi kwaidzidziswa zvokuti haufaniri kudwai nokudai zviri against tradition what, but at the same time takakura ndakuudzai takakura tichiziva zvawaenda wakutanga maperiods and everything ukabatwa nemukomana, they didn't explain to us kuti kubatwa kwauri kureva kubatwa rudzii. Kana mukomana muclass akagara padhuze akakubata ruoko, ndakazvitaura ndaieva kuti ndabatwa ruoko unotondiroora chinhu chichaita because they explain to us deeply kuti kubatwa kwavaitaura ndekokuti further than just kungobatwa. Saka kana muri kuudza vana venyu muri kuvaudza here kuti zvawatanga period what does it mean, zvawaita puberty yako iwe wakuita changes dzese dziri pamubhodhi mako kumwana mukomana, what does it mean? Because vakaziva the meaning of that, yes, vamwe vari kudependa chikoro chichapa lesson kumwana, yes, they will do their part. Imimi as a parent you do your part. Ndogara pane comment yakambobuda sometime back, mwana mukomana munomu anga ane 17, it was an issue yekuti angaita sezvo anga asebhawo angasebwa, and the parents came out with this word yekuti vakabuda vachiti society failed my child. Ini ndikati you failed your child yourself, me as a parent, because before society saw your child, you had your child with you. What did you teach your child before the child went into society? I know things are controversial, but I always believe with it. You always want to find blame on someone else, but the blame is on you. As a parent, what is it that you're doing to these children? I would like to advise Vanamai to let's take our baton and run the race. And let's run the race in a way that even when we reach the goal, you look back and say, I tried. Because in retrospect, that some decisions they start kaita,
unozoona kuti ndingari ndisina kudaro, but indoda kuudza muperendi wese oro munhu wese as a person kuti decision yandaita nhasi iri okay and suitable for today, and handimboda kuitarisa mangwana. Ndikatarisa mangwana chaiye kuti nezuro every pandotaura panapa ndinozopinda mumashure ndoti paipai ndingandati, but you know what, kana ndichotaura kudai netova the right things andikutotaura pano, but mangwana ndienda kuita kuzvibhedhlera. Saka you find that you question yourself on a decision wakaita 10 years ago. Don't, because that decision was the right decision for that day, but you can only change it to even a better decision for now, to suit now. Saka izvonga kuti maparents vanamai ngatitore batoning tione kuti vana vakomana ava tiri kuvaudza here kuti zvasvika puberty and achijamba chaizvozvo achisekwa namunhu avo uchiri virgin at 16, baba ava kutotry kuona kuti apisa virginity yake iyoyo. He needs to know, he needs to be told. Vana vanofana kuziva kuti zvine consequences izvi. Kusungwa kwamunozvarwa makaita kune reason why muchiuya muri mavirgin. Why muchiuya makadaro, there's a reason why it is meant to be like that until certain time. So premature opening the gate, sometimes there's consequences. Takuiti to open the play gate. Yakaimbwa South Africa. Uvule gate. Musavhure magedhi nguva isati yasvika. Ili immature iyo early opening of these floodgates are not good. Animal consequences. Vana have to be told. And can some metaphors for them to understand what you are trying to say. Use them. Simuzoti gedhi harivhurwi. Semusikana muzoti key. Ichesa key pagedhi rako dada nezvauzi. The consequences, but when the time comes, when it's the right time, it's the right time. But don't go earlier to open your gate. Okay, again, limited comment. I think personally, robust teaching on the subject of puberty, sex, and the consequences, e.g., children, STDs, soul ties, etc., is vital, done by parents and not relegating responsibilities to others. But if the child still chooses to do their own thing, as they have free will, they will do it understanding the consequences. And then she goes on to say, I don't support putting them on contraception. Dianu. Auntie Mucha. Okay. Manje, Auntie Mucha, you are talking as a parent, asina mwana wacho mumba. Those are unozopindwa nemunhu ane mwana mumba kuti it's not easy. Unotarisa mwana pane mwana anombaita kunge akasvikirwa anokudhara vanhu vaipembedza kuti ndiyo tete wacho ava kuti atete vake chaivo. It's not right even kudaro kumwana kuti kufanana tete wacho wozosasa tete wacho vakanga vari mheni yairova nyangwe chirimo kusina mvura. It's not nice. Vana vanosvika kana vasvika teenagehood, oh my god, handizive kuti homoni inenge yakamanya here ichienda unokwira Mount Everest yozodzoka iri musviriri. Handizive, I don't know, inini I didn't go through all that. Ndosaka ndinovi ndichinetseka, maybe ndakaita, I don't know, because inini zvese zvakandimunokera kuuya kuuya zvisina tokuma 16. Saka ndakadarika pesa apa padika apa ndichingori tomboy. So handizive, iri for us to understand kuti zvinonetsa tingopota tingotaura like this tisinganotoona vakaenda nazvo vane vana vacho vakaenda through puberty, vana vasikana, how was the behavior, mood swings, did they listen or they lashed out, not understanding what's going on zvikuitika mukati mavo. So sometimes lashing out avaita and so forth ari kukonzerwa nehormonal change. And vana vakomanawo anoita sei mamood. I think I just used to see Mahmoud akangodai, but ndaikotaurawo pandogonerawo kuti asanyare. Was coming from a mother, saka kuti utaure zviri big, but ndaitaura consequences and how the body is going, and if he needs to talk to someone else, anoziva wechikomana mukuru, do you want me to refer you to someone agona kukuudza what's going on with you? Because you need to understand more musikana kuti ari kuenda sei nokuti I'm a woman. They said yes, and I referred it to Mukunosaka Mukurumana Baba Tajoti, Kawaina Mumzi, what is going on. Saka, Vanama, you have your part to play. Zakari, when I'm telling them, you can find someone with
a pastor in the church or someone you trust them enough to teach your child I understand what is going on in the body. You put it through the ringer yourself from experiences from what goes on and tell him it's a no to do this until maybe certain time when you are really ready. Don't be pushed by peers, don't be pushed by society. This decision is solely yours. Chengetedza gate rako rakavharwa until iwe wega ready. Come and talk to me, mama, I'm ready to do this and ndinokuudzawo whatever samai vako. Ndozvataiti I emphasize before we close off. Nhasi hatizimbopfuurira. Nhasi tatopfuurira ne 2-3 minutes because anonoka kutanga but 6 past we are finishing. Zvataitaura last time kuti foster that good relationship nemwana. Angave mwana mukomana, angave mwana musikana, iva ine relationship inoallowa a door, an open door policy. One can knock on your heart to ask what's there. Mwana wako abuye kugogodza pauri as a person, not as a house, literally. Kuti agogodze kuti apinde ataure namama wake. So have that baba. It's the same thing. Vamwe vana havatombogoni kuti vati baba vake vanotya with fear so much they don't talk anything. No. Zvakapera chinyakare izvozvo. Vana vanofanira kuwana mukana wokutaura nemi sababa and you talk to your son, your sons out there. Vana mai kana pasina father figure, you are the mother, you are the father. Play that role with it. I played and I still play. I'm both mother, I'm both father. Father's Day, they celebrate with us. Mother's Day, they celebrate with us. Because they say you are both our mother and father. So I feel but when it comes to things like that, and I don't know how to say that that link here, family link is very important in the community. Because or something, they always had father, uncles in the community, auntie in the community who took up the role to kurayira vana. Vanorasika vasazongofamba semombe mhuka dzemusango vazive kuti no, this is how humans behave. Vanenge vasina that role model, but those aunties and the uncles in the communities became the role models for these children. We need to be role models for our girl children, but at the same time we need to be role models for our sons. They look at it in the lens community. Auntie Flo? No, that's it, Auntie. That's true. That's true. Okay, guys. I have a few things I need to do before I go to work. Saka ndoda kutenda vauya kuzotipa comments. I don't even know why this stream is still not showing us comments on the chat participant. The comments seem to go on a particular platform where the person is, like for Facebook, rather than going through the PAPA locus and PAPA stream. So they are going through Facebook, or it seems like it, because if I go to the other platforms, akuna ma comments are anti-mucha, but if I go to keeping okay, so they either if they are, I think this started but they should be coming out here, and if they were to pick up since Takaita upgrade. So I think somehow when you look at my settings, maybe. Because it's actually my comments are when I look, they're not there on the other platforms. It's just under one of them from a Panda Ladies. But if I go to Zimbabwe, there's no comments there. I think. Okay, guys, tichagadzirisa kuti tikwanire kufamba tese pamwe chete. Saka tiripo ende ndida kukutendai nokuuya kwamaita kuzonzwa haopu zvatautauro zvinhu zvinogona kubatsira senkuda chaizvo kuti mukwanise kuuya pano paplatform muchitaurawo maexperiences dzenyu, because mostly now we are just talking about experiences. Mozviudza kuti zvakazofamba sei, nokuti vana venyu zvino vava vakadzi vakuruwo, vamwe vanakadzi vakuru vavane vanavo vachiri vadiki like vazukuru vakuma 12 years. Takupinda imo mu12 years and tikuzviona mamudhumudhu but tombotarisa kuti vanamai vacho vari kuitesa nambuya tichitarisa. So it's a cycle. Life is a cycle. So ngatiuye pane tizonzwa kuti isusu tichikura ndandakadai
then ndazoita vana vangu I went through these things. Those ndo zvatinoda kuti tipote tichitaura. Ndosaka platform iripo ndeyenyu ende iye zvino yakugara vanhu over 10 saka mumba maanti Florence naTetegire maane room takatoita madouble sofas mugare muye mutijoine pacouch muchauya zvenyu asi takupedza chete kuti varipo avo manzwawo tinotaura zvatinozivawo mukukura kwataita tichigara whether zviri right or zvisirizvo zvamune muchifunga uyaiwo muzopa zvenyu tichidaro tichibuilda this. Takutendai muve nesvondo rakanaka tisangana musi wesvondo. I think musi weSunday tombosiya zvetsika mukuya zotijoina toda kumbotaura nezvemutauro takambozvisiya for a while saka ndine a few people vanenge vari pacouch vemazera akasiyana uyai tinzwe toda kumbotaura nezveBantu clan nezvespeaking Shona Ndebele toda kumboitawo zviri lively tombosiya zvokurayira zvataita zvinofunga zvaita serious for a while timboya tiseke saka kana mune vana ngavajoine musi weSunday as well saka uyai navo musare mushe Mwari vakuchengetedzei mese muchengetedzo ndofara kuti tofara kuchengetwa kudai tofara kuti corona yatongorinamata kuti it's going soon tidzokere palife yedu and hey England is opening next week. I hope all you are looking in and I am looking forward to it for different reasons but I'm glad to see we are going back to that and thank you guys. Have a good week. I love you. I can send you kisses every now and then. That's